Welcome dear students. Today in this lecture we are going to talk about the factors affecting water use. In our last lecture we have already discussed about the uses of water, specifically the uses of fresh water in our day-to-day activities or day-to-day life. In that uses, we have discussed about the domestic uses, then civic or public uses, then industrial uses, agricultural use, or water can be used for the agricultural purposes, then recreation activities, and other activities like hydroelectric power generation. So these aspects were already studied in our last lecture. So in this particular lecture, we are going to highlight the factors or the components which are again going to affect the use of water in our day-to-day life. So what are these factors which are going to affect the use of water? So there is a some list of factors which are again may affect or may going to affect the use of water in our daily activities. For example, the first use or we call it as the first factors or factor which are going to affect the use of water, that is the climatic condition. So how this climatic condition of a particular area or of a particular region is going to affect the use of water, that is it may be the increased in the use of water or decrease in demand of water. For example, here the rate of consumption of water is increased in summer than in winter. As we know that there are generally three we call as seasons. For example, monsoon season, then winter season and summer season. Among these three seasons, in summer season, our demand or consumption of water is increased as compared to our demand in the winter or in monsoon season. It means that we are consuming more and more water in summer season for our various activities. So here similarly, in case of hot or hotter and cooler places, the rate of demand of water is get affected. Here we are going to take one example of hotter region, that is for example a Rajasthan, the state like Rajasthan, and the cooler places where the maximum rainfall, specifically the hilly regions of Himalayan ranges. The comparison of we call as a consumption of water or the demand of water is again in case of hotter region, the rate of consumption or the rate of demand of water is high as compared to the cooler places where the rate of demand of water is less. Then in extreme cold conditions, people may keep water tap open to avoid the problem of freezing of pipes, and this may increase the rate of consumption. My dear students, actually this experience or this phenomenon is going to observe or experienced in the North India, where the maximum we call as a rainfall is being received in that region. And again in case of this we call as the states like northeastern states, there is a snowfall is being occurred, and that snowfall is going to be called as an effect the freezing of pipes. So this freezing of pipes, to avoid such problem, the peoples residing or living in that area, what they are doing, they are keeping their water tap of their basins or their bathrooms are always open
and which may again going to increase the rate of consumption of that water. It means that the first factor, that is the climatic condition, it means how the climate is in your region or in your area is again going to make a deciding factor for your water use. For example, in our Marathwada region, there is a minimum rainfall is being received. So, in this case, our water demand is actually high, but we are getting a very less amount of water for different activities or for various activities, from your drinking, then agricultural purposes and other purposes. We are not getting the water in a proper, we call it as a proportion. Whereas in climatic condition, or in the case of climatic conditions where the water is receiving or the rainfall is receiving in a good proportion, in that area the people are going to take or going to we call as a get a maximum, we call as a water for their day-to-day life. So this is the first factor, how the climate is going to affect the use of your water. Then there is a second parameter or factor which is going to affect your water use, is the cost of water. So how the cost of water is again going to affect your use of water? So in this case, the rate at which water is supplied to the consumer may also affect the rate of demand. Actually, this sentence or this factor is very correct. How this is correct? So in this case, in the case of we call as a cost of water, the higher the cost of water supply lowers the rate of demand. As we know that in case of our household activities, we are receiving the water from our public water supply system. In case of rural areas or villages, our Gram Panchayat is going to provide us a water through a tap. In case of urban areas, different Nagar Panchayat or we call it as a municipal councils, and in case of larger cities or metropolitan cities, we are receiving the water through municipal corporations. And during that water supply from these authorities to our we call it as a household level through the tap, we are going to pay some amount, ज्याला आपण मराठीमध्ये पाणीपट्टी म्हणतो. जे आपल्या नळाला पाणी येतं ते जे आपल्याला वर्षभर मिळणारं पाणी आहे त्याच्या स्वरूपामध्ये किंवा मोबदल्यामध्ये आपण ग्रामपंचायतला असेल, नगर परिषद असेल किंवा महानगरपालिका असेल, त्याला पाणीपट्टी जी आहे ते आपण त्या ठिकाणी भरत असतो किंवा देत असतो. आणि मग आपल्याला जे मिळणारं पाणी आहे ते जर किंवा त्या पाण्यासाठी लागणारा चार्ज जर मोठ्या प्रमाणात असेल किंवा पाणीपट्टीचा जर दर मोठा असेल किंवा ज्याला आपण म्हणतो की जास्त दराने असेल, तर ॲटोमॅटिकली ग्राहक जो आहे किंवा कंझ्युमर जो आहे तो ते पाणी कमी प्रमाणामध्ये वापरतो, आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. पण याच्या उलट परिस्थिती आपल्याकडे काय आहे? ग्रामीण भागामध्ये जर आपण पाहिलं तर वर्षभराची काही जी पाणीपट्टी किंवा नळपट्टी आपण ज्याला म्हणतो ती कुठेतरी 200-300 रुपये जे आहे ते एका कुटुंबाला किंवा एका घराला जी आहे ती येते. आणि त्यामुळं ग्रामीण भागामध्ये पाण्याचा जो काही वापर आहे किंवा शहरी भागांमध्ये सुद्धा आपले जे पाणीपट्टीचा दर जर कमी असेल तर त्या ठिकाणी निश्चित स्वरूपात पाण्याचा अपव्यय करण्याचा एक नागरिकांचा त्या ठिकाणी जो आहे तो कल असतो. पण त्याच्याऐवजी जी काही मेट्रोपॉलिटन सिटीज आहेत की जिथं पाण्याच्या या दरावरती किंवा कर जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात राहतो किंवा पाणीपट्टी खूप जास्त किमतीने किंवा दराने जिथं आकारली जाते, तिथं जर आपण पाहिलं तर आपल्याला कॉस्ट ऑफ वॉटरमुळं म्हणजे त्या पाण्याला जी काही किंमत आपल्याला त्या ठिकाणी मोजावी लागते त्यामुळं ॲटोमॅटिकली तुमचा हायर द कॉस्ट द वॉटर सप्लाय लोअर्स
द रेट ऑफ डिमांड. म्हणजे जर आपल्याला मिळणारे जे पाणी आहे त्याची जर किंमत जास्त असेल त्या ठिकाणी किंवा त्यासाठी जर जास्त आपल्याला पैसे मोजावे लागत असतील तर निश्चित स्वरूपात आपली पाण्याची जी काही डिमांड आहे ती त्या ठिकाणी कमी आपल्याला होताना जे आहे ते पाहायला मिळते, ज्याला कॉस्ट ऑफ वॉटर म्हटलं जातं. त्यानंतर एक आणखी ज्याच्यामध्ये ज्याला आपण म्हणतो की जे काही फॅक्टर्स आहेत त्यामध्ये आपण जर पाहिलं there is another factor is distribution pressure. Here the consumption of water increases with the increase in the distribution pressure. As we already discussed, we are receiving the water through different type of pipelines or through the taps, and if there is a pressure of these pipes or the water is very high, automatically we are going to, we call as a increase in our demand. Then another is this is due to loss and waste of water at a high pressure. Once we get a water with a high pressure, automatically it may leads to the wastage or loss of that water. It means that at what pressure or at how much pressure we are getting the water through our taps. This is one of the we call as important parameters or factors. Then habits of population. As we know that in a high class societies or the people living in a high class society, they are going to consume the water at higher rate, that is the consumption rate of water will be more in the high class society people due to better living standards. So what is mean by better living standard of these peoples? Because these peoples are again going to use the separate toilets, separate lavatories, then they are washing their clothes, they are on a daily basis we call as a, then they are washing their cars or their parking areas. So it means that the people residing in a high class society, they are going to consume more and more water as compared to our middle class family, where the rate of demand will be average, while in case of slum areas, means the peoples who are living in a slum areas, actually slum areas means what in Marathi we called as a झोपडपट्टी आपण ज्याला म्हणतो, की ज्या ठिकाणी आपल्या ज्या काही नागरी सुविधा आहेत, म्हणजे तुमच्या पिण्याच्या पाण्याची सुविधा असेल, ज्याला आपण सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा असेल किंवा आरोग्याच्या असतील, शिक्षणाच्या असतील, या सुविधांचा ज्या ठिकाणी अभाव असतो आणि ज्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकसंख्या जी आहे ते एका कमी जागेमध्ये त्या ठिकाणी राहते, असे जे काही भाग आहेत किंवा एरियाज आहेत ज्याला स्लम एरिया असं म्हटलं जातं, आणि या स्लम एरियामधल्या राहणाऱ्या लोकांचं आपण पाण्याचं जर कंझम्पशन पाहिलं तर हे खूप कमी असतं. त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये जे काही मध्यमवर्गीय कुटुंब आहेत त्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये त्यांच्यापेक्षा थोडी जास्त डिमांड जी आहे ते पाण्याची राहते. पण जे लोक ज्याला आपण हाय क्लास सोसायटी आपण ज्याला म्हणतो, ज्यांचं आर्थिक स्तर खूप चांगला आहे किंवा इन्कम जे आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, जी लोक मोठ्या ज्याला आपण म्हणतो शहरांमध्ये मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये राहतात, अशा लोकांचं जर आपण पाहिलं त्यांची जी काही जीवनशैली आहे ज्याला आपण लिव्हिंग स्टँडर्ड म्हणतो, या जीवनशैलीमुळं किंवा त्यांच्या ज्या सवयी आहेत ज्याला आपण टायटलमध्ये हॅबिट्स ऑफ पॉप्युलेशन म्हटलं, याच्यावरती सुद्धा पाण्याचा वापर किती होणार आहे हे अवलंबून असतं. देन there is another factor is your industry. So how the industries are again going to affect the use of your water? It is very simple. The presence or absence of industries in a city may also affect the rate of water. It means that if the industry is situated or located in your area or in your city, then the rate of consumption of water is again high, because due to the industry
the most of the population is gets shifted to your urban areas in search of employment, and automatically the process of civilization or urbanization that may be going to develop. So if the absence means if there is no industry, that city is not going to develop at a rapid rate. It means that there is a रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ वॉटर इज व्हेरी लो. म्हणजे ज्या शहरामध्ये उद्योगधंदे आहेत किंवा आपण ज्याला आपण औद्योगिकरण झालेलं आहे किंवा इंडस्ट्रीज आहेत, त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर लोकांचा ओढा रोजगारासाठी त्या शहराकडे जास्त प्रमाणात असतो आणि त्या ठिकाणी ते लोक एकत्र आल्यामुळं किंवा शहरीकरणाची जी प्रक्रिया आहे यामुळं आपल्याला पाण्याचा वापर जास्त झालेला पाहायला मिळतो. व्हेअरएज there is no direct relationship in water requirement, but a proper equilibrium should be maintained during water supply. जरी आपण म्हणत असलो की इंडस्ट्रीचा आणि पाण्याच्या रिक्वायरमेंटचा तसा अर्थानं संबंध आपण जोडण्याचा प्रयत्न जरी नाही केला, तरी त्या ठिकाणी इंडस्ट्रीला वेगवेगळ्या कामांसाठी लागणारे जे पाणी आहे त्यामुळं त्या ठिकाणी आपल्याला पाण्याच्या वापरावरती परिणाम निश्चित स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी झालेला पाहायला मिळतो. देन देर इज अनदर इम्पॉर्टंट फॅक्टर इज दी पॉलिसी ऑफ मीटरिंग. सो व्हॉट इज मीन बाय पॉलिसी ऑफ मीटरिंग? in our houses you will going to observe that for our electricity there is a meter we called as a electricity meter. ज्याला आपण आपल्या घरामध्ये जे आहे आपल्याला जी वीज पुरवठा केला जातो MSCB कडून आपल्या इथं पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये, तर आपल्या घरामध्ये या विजेचं जे आहे ते आपल्याला दर दिवसाला किती युनिट्स पडतायत वगैरे आपण एका मीटरमध्ये जे आहे ते पाहू शकतो. ज्याला आपण विजेचं मीटर आहे असं म्हणतो. जे काही प्रगत राष्ट्र आहेत किंवा ज्याला आपण विकसित देश आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला ही पॉलिसी ऑफ मीटरिंग म्हणजे जर त्या शहरामध्ये किंवा त्या गावामध्ये जसे आपल्याला इलेक्ट्रिसिटीचे मीटर्स आहेत तसं आपल्याला पाणी पुरवठा करत असताना पाण्याच्या वापरासाठी सुद्धा जर मीटर बसवलेले असतील आपल्या नळाला जे आहेत ते, तर त्या ठिकाणी या मीटर बसवल्यामुळं त्या ठिकाणी पाण्याचा वापर कमी होतो. आता तुम्ही म्हणाल की या पॉलिसी ऑफ मीटरिंगचा आणि पाण्याच्या वापराचा काय संबंध आहे? मित्र हो, आपल्याला माहिती आहे की आपल्या घरामध्ये सुद्धा आपल्या जे काही आपण वीज वापरतो ही वीज वापरत असताना आपल्याला त्याचे जे काही युनिट्स येतात त्याच्या आधारे आपल्याला वीज बिल जे आहे ते MSCB कडून दिलं जातं आणि ते आपण महिन्याला प्रत्येक महिन्याला जे आहे ते पेड करत असतो. आणि मग त्या ठिकाणी हे आपल्याला पेड करावं लागतं, अन्यथा आपली वीज कट केली जाऊ शकते. यामुळं आपण काय करतो, आपण कमीत कमी वीज वापरण्याचा त्या ठिकाणी जे आहे ते प्रयत्न करतो. हेच सूत्र आपल्याला पाण्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा लागू होतं. खरं पाहता आपल्याकडं पॉलिसी ऑफ मीटरिंग नसल्यामुळं आपण पाण्याचा अमर्याद स्वरूपामध्ये किंवा निष्काळजीपणे वापर जो आहे तो त्या ठिकाणी करतो. म्हणून आपल्याकडं पाणी आल्यानंतर आपलं जे पाणी भरून होतं त्यानंतर सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी टॅप जे आहेत किंवा नळ जे आहेत त्यांना तोटी वगैरे नसल्यामुळं खूप मोठ्या प्रमाणात पाण्याचं जे आहे ते अपव्यय झालेला पाहायला मिळतो. पण जर त्या शहरामध्ये असं जर मीटर बसवलेलं असेल प्रत्येक नळाला तर त्या ठिकाणी जे आहे ते पाण्याचा गैरवापर आपण थांबवू शकतो. तर हे पॉलिसी ऑफ मीटरिंग मीन्स the quantity of water supplied to a building is recorded by a meter. जे मीटरच्या आधारे त्याची नोंद ठेवली जाते and the consumer is charged accordingly. जसं आपलं लाईट बिल येतं तसं आपल्याला पाण्याचं बिल सुद्धा त्या ठिकाणी आकारलं जाऊ शकतं. आणि the installation of meters may reduce the rate of consumption. आणि याचा परिणाम काय होतो की आपल्याला मीटर प्रमाणे पैसे पेड करावे लागणार आहेत किंवा त्या रिडिंग्स प्रमाणे पैसे पेड करावे लागणार आहेत म्हटल्यानंतर आपला ऑटोमॅटिकली पाण्याचा जो काही अपव्यय जो आहे तो त्या ठिकाणी थांबतो आणि आपलं कन्झम्पशन त्या ठिकाणी कमी झालेलं आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. देन दी क्वालिटी ऑफ वॉटर. क्वालिटी ऑफ वॉटर is again one of the important parameter or factor which are going to affect the use of water. There is an improvement in quality of water may results in the increased rate of consumption. म्हणजे पाण्याची गुणवत्ता कशी आहे
याच्यावरती सुद्धा पाण्याचा वापर आपल्याला अवलंबून आहे. म्हणजे आपल्याला जे मिळणारं पाणी आहे, मग पिण्यासाठी असेल किंवा आपल्या स्वयंपाकासाठी असेल, ज्याला आपण डोमेस्टिक यूज म्हणतो, किंवा ॲग्रिकल्चर यूजसाठी असेल, ते पाणी जर चांगल्या क्वालिटीचं किंवा चांगल्या दर्जाचं जर असेल तर त्या ठिकाणी आपण ॲटोमॅटिकली ते पाणी जे आहे ते जास्त वापरण्याचा प्रयत्न करतो. पण तेच पाणी जर खराब गुणवत्तेचं असेल किंवा अनफिट असेल, ज्याला आपण म्हणतो की त्याचे जे काही फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज आहेत त्या जर त्या ठिकाणी जे आहे ते व्यवस्थित नसतील, म्हणजे पाणी गढूळ आहे, पाण्याचा पीएच कुठतरी कमी आहे, पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ड ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी आहे, पाण्यामध्ये क्षाराचं प्रमाण जास्त आहे, अशी जर परिस्थिती असेल, म्हणजे त्याची क्वालिटी खराब आहे आपण ज्याला म्हणू शकतो, त्या ठिकाणी ॲटोमॅटिकली आपलं कन्झम्पशन हे जे कमी असलेलं पाहायला मिळेल. देन the sewerage. The facility of sewerage system in a locality will increase the demand of water for public purpose. आता ॲक्च्युली सिवरेज म्हणजे काय, तर आपल्याकडं असलेलं जे काही सांडपाणी आहे किंवा ज्याला आपण म्हणू शकतो की जे काही आपल्याकडं असणारी मलनिस्सारण व्यवस्था आहे, म्हणजे आपले जे टॉयलेट्स वगैरे जे आहेत, ह्या फॅसिलिटी जर त्या एरियामध्ये किंवा त्या भागामध्ये असतील तर निश्चित स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी पाण्याचा वापर जो आहे तो जास्त प्रमाणामध्ये असलेला पाहायला मिळतो. याच्या तुलनेमध्ये जर आपण ग्रामीण भागामध्ये आलो तर आपल्याला ही सिवरेज सिस्टीम त्या ठिकाणी जी आहे ते असलेली पाहायला मिळत नाही आणि म्हणून लोकांचा वापर जो आहे तो या ठिकाणी कमी राहतो. पण शहरी भागामध्ये ही सिवरेज सिस्टीम असल्यामुळं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर सुद्धा जास्त असलेला पाहायला मिळेल. देन द पीपल विल ऑल्सो यूज more quantity of water for flushing the sanitary units such as urinals and toilets. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो की अशा प्रकारचे ज्याला आपण टॉयलेट्स आहेत किंवा युरिनल्स आहेत, ज्याला आपण शौचालय वगैरे म्हणतो, ते जर उपलब्ध असतील तर लोकांचा पाण्याचा वापर त्या ठिकाणी जास्त असलेला आपल्याला पाहायला जे आहे ते मिळू शकतो. Then there is another we call as a two important parameters which are again going to affect the use of your water. There is a size of city. So size of city, how this factor is going to affect the use of water, it is very simple. We call as a parameter. Obviously the population of particular city decides the rate of demand of water. It means that if the size of your city is very small, automatically the rate of demand, or we call it as a consumption of your water, is automatically low. Whereas if the size of city is large, then there is the increase in the demand of water. For example, we are going to take an example of our hometown Shirur Anantapur, which is we called as a area, or which is commonly known as a town or designated as a town. Actually, the size of Shirur Anantapur is again going to decide the rate of demand of water. Here, in case of Shirur Anantapur, the we called as a rate of demand of water is low as compared to Latur. If we take an example of our Latur city, the rate of consumption of water is high as compared to the Shirur Anantapur. म्हणजे तुमच्या शहराचा आकार किती आहे, शहराची लोकसंख्या किती आहे, शहर किती मोठा आहे किंवा छोटा आहे, याच्यावरून सुद्धा तुमचा पाण्याचा वापर जो आहे तो ठरवला जातो. म्हणून आपण उदाहरणादाखल घेत असताना जर शिरूर अनंतपाळचे आपण एक टाउन म्हणून त्या ठिकाणी जे आहे ते घेतलं उदाहरण, तर शिरूर अनंतपाळची लोकसंख्या, शिरूर अनंतपाळच्या शहराचा जो आहे तो आकार, याच्या तुलनेमध्ये जर आपण लातूरचं उदाहरण घेतलं, लातूर शहराचं जर उदाहरण घेतलं, तर निश्चित स्वरूपात लातूरचं जे काही पाण्याची डिमांड आहे तिथल्या लोकांची किंवा पॉप्युलेशनची, ही निश्चित स्वरूपात जास्त असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. It means that the smaller the city, lower will be the rate of demand.
or we generally observe that if the size of city is large, then the rate of demand of water will be high. So this is the we call as a deciding factor, or the factor which are going to affect the use of water. Then there is another we call as a parameter or factor which are going to affect our water use, that is the system of supply. So how the system of supply of water is going to affect your water use? Here, the supply of water may be continuous or intermittent. Continuous or intermittent. There are two types of supply of water. म्हणजे आपल्या शहराला किंवा गावाला जो पाणी पुरवठा केला जातो, मग ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून असेल, नगरपंचायतच्या असेल किंवा महानगरपालिकेच्या असेल, या माध्यमातून जे आपल्याला पाणी पुरवठा केला जातो त्याचे दोन प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. एक जो आहे तो कंटिन्युअस, ज्याला आपण सतत किंवा दररोजच्या दररोज आपण ज्याला म्हणूया, आणि दुसरा आहे इंटरमिटंट. इंटरमिटंट म्हणजे आठवड्यातून दोनदा, आठवड्यातून तीनदा, किंवा ज्याला आपण एक दिवस आड या अर्थाने म्हणतो. आता आपण लातूरचं जर उदाहरण घेतलं तर मागच्या 2 वर्षापूर्वीची वगैरे परिस्थिती बघितली तर आपण काय म्हणत होतो की महिन्यातून एकदाच पाणी येतं किंवा 15 दिवसातून एकदा पाणी येतं, ज्याला आपण इंटरमिटंट टाईपचा आपण ज्याला आहे ते सप्लाय म्हणतो. आणि कंटिन्युअस म्हणजे कसा, सातत्यानं, म्हणजे ज्याला आपण म्हणू शकतो की दररोज आपल्याला त्या गावाला किंवा शहराला पाणी पुरवठा जर असेल, म्हणजे हा जो काही घटक आहे की तुम्हाला मिळणारं जे पाणी आहे हे दररोजच्या दररोज मिळतंय का अधूनमधून पाणी पुरवठा केला जातो किंवा दिवसाआड, आठवड्याआड आपण ज्याला म्हणतो, त्याच्यावरती सुद्धा तुमचा पाण्याचा वापर अवलंबून आहे. It is observed that the intermittent water supply will reduce the rate of demand. And actually it is true, because whenever there is an intermittent type of water supply, the peoples are again going to use that water in a wise manner as compared to the water supply in continuous, we call as a flow. म्हणजे ज्या गावामध्ये किंवा शहरामध्ये ज्याला आपण म्हणू शकतो की अधूनमधून पाण्याचा पुरवठा केला जातो, ज्याला आपण म्हणू शकतो की एक दिवस आड आहे किंवा 2 दिवस आड आहे किंवा आठवड्यातून एकदा आहे किंवा 15 दिवसातून एकदा आहे किंवा महिन्यातून एकदा आहे, हा जो काही इंटरमिटंट टाईपचा जर पाणी पुरवठा असेल तर लोक जे आहेत ते काळजीपूर्वक पाण्याचा वापर जे आहे ते त्या ठिकाणी करतात. त्याच्या तुलनेमध्ये जर तुमच्या गावामध्ये किंवा शहरामध्ये दररोजच्या दररोज जर पाणी पुरवठा केला जात असेल तर मात्र लोक ज्याला आपण म्हणतो निष्काळजीपणे त्याचा वापर करतात आणि त्या ठिकाणी पाण्याचा अपव्यय होतो किंवा पाण्याची डिमांड सुद्धा त्या ठिकाणी वाढलेली पाहायला मिळते. तर विद्यार्थी मित्र हो, आपण या आजच्या लेक्चरमध्ये अशा रीतीनं फॅक्टर्स अफेक्टिंग वॉटर यूज यामध्ये जे काही जवळपास 10 घटकांचा अभ्यास केलेला आहे की हे घटक कशा पद्धतीनं आपल्याला पाण्याचा वापर किंवा पाण्याचं जी आपली गरज जी आहे ती वाढणार आहे का कमी होणार आहे किंवा जास्त लागणार आहे का कमी लागतं, पाण्याचं जे ज्याला आपण म्हणतो जी डिमांड आहे किंवा गरज आहे, या सर्व बाबींचं किंवा सर्व गोष्टींचं या ठिकाणी जे आहे ते आपण अभ्यास करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न जो आहे तो केलेला आहे. थँक्यू.